ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕੁਈਨਸਟਾਊਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੰਨਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਈਨਸਟਾਊਨ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵਾਲਟਰਸ ਪੀਕ ਫਾਰਮ ਟੂਰ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਐਨੀਮਲਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰੂਜ਼ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਐਂਡ ਵਾਚ। ਲਓ ਜੀ, ਕਰੂਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਖੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਕੁਈਨਸਟਾਊਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸਰਾ। ਆਪਾਂ ਮੋਰੇ ਖੜੇ ਆ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਵਾਂਗੂ ਮੂਹਰੇ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਕਰੂਜ਼ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਈਨਸਟਾਊਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਵਾਲਟਰ ਪੀਕ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਹ ਆ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਫਾਰਮ ਦਾ ਟੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਢਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆ ਐਂਕਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਨੇ ਹੁਣੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ।
ਦੇਖਣ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ ਟੂਰ। ਬਾਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਯੋਗੀ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਵਾ ਜਣੇ ਆਏ, ਬਾਵਾ ਵੱਡਾ। ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰ ਕੈਫੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੈਫੇ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਕੈਫੇ ਬਾਰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਪ ਆ। ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਪੀਕ। ਇੱਧਰ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਲੰਚ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਰਮ ਟੂ ਐਂਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਟੀ। ਸ਼ਿਪ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਏ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ। Guys, welcome to Water Peaks. My name's Al. This is Kim. We're going to be looking after you guys this afternoon. So just a little bit of structure for you today. We're shooting straight to the farm tour, so do a nice look at the farm, feed a bunch of animals, tell you a little bit about them, and then we're going to end up in the water here. That's where you guys are going to have some afternoon tea. So you guys will be there about 30 minutes-ish, and then I'll pop back along with Kim. We're just going to shoot over the camp here to a big stone building on the far side, put on a bit of a sheepdog demo just to finish off that thing, and then the entrance is going to be here at about 2:45, and you should be back in Queenstown about 3:30, 3:40 this afternoon. All right, does anyone have any questions before we do make a move? ਉਹ ਗੋਰਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਹੈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਉਣਗੇ, ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਣਗੇ ਇੱਧਰ, ਨਾਲੇ ਸਕੌਨ ਖਵਾਉਣਗੇ। ਆਹ ਬਣਿਆ ਕੈਫੇ। ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਰਸਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਆ ਵਿੱਚ। ਦਰਖਤ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿਰਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਐਂਡੀ ਕਰਾਤਾ। Do say hello to our first stop, which is Scottish Highland Cattle just over here. Just got to warn you about the horns. So with the horns, you just have to be extra careful around them, especially with kids and that. The best way to stay safe around them, just keep a little bit of distance between you and that fence. Keep your eyes on them, don't lean against the fence or anything like that, because they do sneak up on you a little bit. They're not aggressive by any means, guys. They don't want to hurt us at all. All they want is food that I'm about to grab, so don't be scared of them or anything. The only problem really with them, being that this is the first stop, this is the most saliva that you guys are going to deal with all day. So it's pretty rough to start off with if you're not the most comfortable with animal saliva. So yeah, not really much I can do about it, of course. So yeah, so just remember about the horn situation. And throughout the property as well, we do run electric fencing. So if you see a little yellow sign that says caution electric fence, don't worry too much about them, because they're all off while you guys are here, so ignore them if you really want to. And the ones that are still on, we can't reach, so don't worry about them either. So you'll be all sweet. The main reason we have it is because of them, because they break a lot of stuff, which is a bit more effective than other things. All right, let's grab some food and let's get food. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਥੁੱਕ ਬਹੁਤ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਤੇ ਚੱਕ ਦੂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਬਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ, ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਤਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਕਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਚੱਕ ਦੂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਆ। ਬਾਲ ਦੇਖੋ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਗੇ ਅੱਜ। ਇਹ ਨੱਥ ਵਾਲਾ ਨਾ। Also another really important thing is as well, try not to grab the horns. I know it's very tempting, but it's a great way to annoy them. So if you can avoid temptation, please do. ਉਹਦੇ ਖਾਣਾ So ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। if any of you want to feed the animals, just feel free to come on up. You can, don't worry about being polite, just come grab a handful of food. And the only problem, well, this is the main problem with this stuff. He eats a bit different. This is Dougal, so you stick your hand in there. That's why he has a lot of saliva. So yeah, who wants to go? And if anyone's worried about being bitten, don't worry about it. You can't ਹੱਥ ਖਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਉਂ get bitten by a cow. ਜੇ ਹੱਥ ਖਾ ਗਿਆ। Their teeth are all at the back of their mouth. You can't really reach them, so you'll be all sweet. Who wants to have a go? ਉਹ If you are going to have a go, roll your sleeve up now. ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਪਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਚੱਕ ਦੂ ਇਹ ਕੋਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ
And I have no idea why he eats like this. It's just a little Sira bit hi hai. different. Very different, a bit full on, but he's about 9.5 years old, so he's probably done it a long time. So no try changing. 9.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ And if you want to feed any of the other animals, all you got to do is pop your hand out nice and flat, right up to their mouth, ਦੂਜੇ ਐ and then we'll show you. ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀਭ ਕੱਢ ਕੇ Any ਖਾਂਦਾ animal we stick our hand in. ਆ ਖੜਾ ਇੱਕ ਕੋਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜੇ ਅੱਖ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ So, who's key? ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਓ So yeah, these are our Scottish Highland cattle. So try not to touch the horns. Don't touch the horns. Okay. And you might want to take a step back. You might want to take a step back. Yeah, yeah. So start with a few names we got going on. Joanna there, she's about a 4.5-year-old cow. Dougal here is about a 9.5-year-old bull. Isla here is a 3.5-year-old cow. And just in the little shed behind me, I imagine, is their 2 calves. So we've got 1 calf for Joanna, 1 calf of Isla's. So they tend to just chill in there in the shade. These guys don't really fit in there, so they're just chilling there. You guys want to pop the little gate? Hopefully they're there. Oh, they- Lying down, super chilled out. They're about 11 weeks old, so yeah. And Dougal is the father of both of them. And I'll be very honest, I don't know which one's which anymore. They're both bull calves, both look the exact same. Yeah. That's a boy. And their girls. And the 2 boys in the shed as well. So yeah, real cool, bit of a scary trait of cattle. Males and females get horns. They're one of the breeds the same one, that one. And these are the oldest registered breed of cows in the world. I thought it was this very one that- historic. Real cool to look at. No one really farms them anymore. They're just look at more than anything. It's pretty cool novelty. Horns are pretty scary, but you see what I mean? They don't care about hurting us. All they want is food. So very chilled out. We're with them every single day, so the last thing they want to do, I think, is hurt us. Apart from when we wean calves off, that's a bit ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਦੂ ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ fun. ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਪਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਖਾਣਾ And yeah, he is super full on, but he's pretty cool. And a lot of people think like Dougal being a bull, oh, he's going to be aggressive all the time. Yeah, just pop your hand out flat for it. But I'll be honest, I trust Dougal the most out of these because he's just real slow. He weighs about 850, 900 kilos, so he doesn't move all that quick and he doesn't really bother us. Whereas these 2 can move pretty quick when you're trying to wean their calves off. So that's going to happen in about 3 weeks. ਉਹਦੇ Sold now. ਚੱਕ ਦੂ You want to kiss you. Oh, and if you guys are worried about dropping food around here, don't worry too much. All the ducks follow us around. Leave it on the floor. Doesn't matter at all. They'll pick it up for us. It's all good. See what I mean? Can't see any teeth. Well, he does actually have a front set of teeth below his tongue, but it's just there to rip the grass out, and they're so flat and short. ਪਾੜੀ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਦੂਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਫੂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ So, and they're still it's really hard to tell. I just wait for ਹਾਂਜੀ either one to settle the other one. ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਲੈਂਡ ਕਟਲ ਬੱਕਰੀ ਭੇਡ ਤੇ ਹਰਨ So with the ਇਕੱਠਾ ਹੀ feed, by ਕੱਢਿਆ the way, guys, all the animals can eat this. All the- All it really is wheat and barley. ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ and ਗਏ। extra minerals in there. So every animal in the paddock can eat it. So absolutely go ahead. Don't be shy. And the saliva is a bit less of a worry now. So if you're a bit more keen, definitely feel free to come on over. Try this one again. We do tend to get a lot more people feeding animals from now on.
ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ Oh, ਗਈ you can take a handful. You got small hands. You want to feed that one right now? Yeah, which one do you want to feed? You want to feed it? No, I've got no food. A little bit in your other hand. Get some bunny. ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ So who we got here? We got our two older goats. This is Maisie. ਉਹਨਾਂ ਦੀ That's Billy. So they're both your feral goats, so you'll find them just out in the wild. Chloe, Milo I'll show there you the without reindeer. the horns and the reindeer's here. That's a little dairy goat. And Professor is the little white one at the back. She's a little cashmere goat. So anyways, What do you hear? let's see and grab some Professor over there. Yeah, they're a bit messy. And then you have Alfie just here. So Alfie here is a fallow deer. He's just over 2 years old, so probably 2 years and 2 months-ish, if that. So we raised him ourselves. So fallow deer, if anyone's seen the film Bambi, that's fallow deer as well. So they're originally from Asia. So they were introduced along with your other big game, like your red deer and things like that. And one of the cool things about your fallow deer for this area is we have Greenstone Station. ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੋ One of the first introduction points of fallow in Otago. ਇਹਨੂੰ ਦੇ So ਦੋ there's thousands of fallow. ਸਿਰਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ Kinloch, Glenorchy, Mount Nicholas. ਪੀੜੀ ਬੜੀ ਆ Whereas we actually tend to get more red deer. We have a couple of lines. ਸੋਹਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਯਾਰ We back up the Handicraft. Air Mountains, we tend to get a lot. ਭੇਡ ਹੈਗੀ ਆ And you see what I mean about the duck, sorry, they'll just follow all the way around, don't worry about the stuff on the floor. They're not pets, by the way, they're just ducks that live here. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਆਪੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੱਟੇ ਉਹ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ We have 3 pet ducks. We have 3 white ducks that are our pets. They don't have names or anything. Oh, so Alfie as very well, cute, huh? just about a month ago, did right antler. ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ But ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾ no ਗਿਆ permanent damage, like real bad damage, just the antlers a bit on the side. And being that he is castrated, he's not ਅਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ grow ਨਾਲ your huge antlers like you see in the wild. So antlers are very dependent on testosterone, so that's why he doesn't really grow that many. There's nothing. ਚੱਲੀ ਆ ਜਾ Just and use baby wipes to imitate a tongue as well as feed them with the other hand. And fawn feces to people is really dangerous. There's bacteria in it that if it touches your skin, it'll give you a rash. Pretty contagious, so you can't really work or anything with it. And if you somehow eat it, you've got to go straight to hospital because it is poisonous and pretty rough. So you just got to be very careful. And you have to feed them about every 4 hours for about 2 months. So it's super full on. Oh, we're still to one hand, wait, one hand. A lot of people. So yeah, it's pretty full on, but it's pretty much worth it. Like, it's quite hard to do, but when you get a result like this, ਉਹ ਵਾਲੀ ਤਾਂ pretty good. ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਹੋ ਦੋਨੇ ਆ ਗਏ ਲੜ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਓ ਮਾਈ ਗੋਸ਼ ਉਹ ਲੜਦੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਭੇਡ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਟਿਕ 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 ਭੇਡ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਭੇਡ ਤੋਂ ਖੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ I have seen pictures of them. A little puppy. Oh, do you like it? Saan kami alaga? ਅਲਪਾਕਾ ਡਾਉਨ ਦੇਖਦਾ ਕਿਦਾਂ Do they spit? ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਆਇਆ ਹਲੋ ਅਲਪਾਕਾ ਅਲਪਾਕਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਡਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਭੇਡ ਨਾ ਬਿਨਾ ਬੱਕਰੀ ਉੱਚਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁਣ ਆਉਗੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਖੜਕਾਤਾ ਖਾ ਫੂਡ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਉਂਗੇ So if you do want to feed the alpacas, guys, definitely feel free. They're super gentle eaters. The only issue with them, they're not a massive fan of people petting them.
So if you do pet them, there could be a chance of a spit. So if you really do want to pet them, absolutely go for it, but you're doing it at your own risk. So more than likely, if you do get spat at by an alpaca, it's going to be your fault. So don't come at me and tell me that it's my fault, because they haven't done it before, but some people do push their luck a fair bit and they get pretty close. No one's ever really been spat at properly. Just it gets pretty close and it's really gross. The spit is pretty horrific. It's very sticky. If it gets on your clothes, you won't be getting it off anytime soon. So, as in, not because we can't wash it for you, we can obviously, but it'll take 2-3 washes to get it off because it's that sticky and gross. So if you do want to feed them, nice flat hand right out to them, and they're very gentle eaters. So. But they are super conscious of smells on your hands, so if they smell your hand and like walk away, don't take offense, just try and swap to another hand. And if they don't eat at all, don't take offense, they're just quite snobby. So, absolutely go for it, guys. Do you want to feed them? Come on. Just because we only have 2, we don't have the professional turntable system where they can roll around really easy off the ground. We lie them on the ground, so it takes a couple of us, so you just like hug them gently to the ground, don't tackle them or anything, because they'll bite you if you do stuff like that. So you just lie them on the ground on the side, one person shears them, one person holds them down, one unfortunate person has to hold their head, so they're the ones who get spat at, especially bitten all the time. And you roll them over, shear the other side, and you let them go. ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ A bit of fun. ਨਾ And they are super low maintenance animals. That's all we really need to do with them, apart from swap them around a couple of paddocks here. Try with the other one. That's pretty easy. And we don't use dogs at all on alpacas. They don't respond well to dogs because they're very protective animals, so they will just attack like a predatorial figure, like a dog. So they'll run over to them, chase them, bite them, all kinds of stuff. Whereas a cow, you can kind of fend them off with a dog if they're into it. Whereas an alpaca, they don't care. They'll just bite and all kinds of stuff like that. And when we shear them, we don't shear their heads and we don't need to shear their ankles. It doesn't grow any more than that. And it's a really awkward spot, the head, so just do it. Looks like they got link. And the five strength of wool, not quite the same. So they've crossbreed it, that's why they say alpaca wool clothing. ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ But that's what they advertise it as, because not ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਜਵਾਕ ਦਾ wool is just, everyone pretty much knows that term. ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ Super soft, ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਣਾ pretty expensive. ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਨੇ Just because we only have 2 of them, we have a friend in Southend that just likes it, so we just give it to them. So it's just easier. Once again, guys, the fence is off. ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ You can touch it all you want. There's been times, of course, where I've got to turn it off when it sucks, so make sure of it. So yeah, if you want to feed the donkeys, feel free. They're a bit more of a tease, so you pop your hand through the fence for them, and they'll eat off your hand. This is probably the most important stop to make sure you don't go sticking your thumbs or fingers up. So keep your hands flat as possible, because they will actually bite your fingers or your thumb if you go sticking your hand in their mouth. So go for it. No, 不要 Come on. Mama's scared too. ਵਿਚਾਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਗਧੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ You can pop them on. You want to feed the sheep? We'll go there next. Okay, yeah, wait. Sorry. Don't worry, we'll never miss the sheep. It's pretty hard to miss all that noise. So, who we got here? This is Cloudy. So Cloudy's a nice little English donkey, so quite fluffy. And Pandora here is a bit more unique. She is a Jerusalem donkey. So the reason for that name is the cross on her back. So a line across the shoulders, a line down the spine makes a cross. So that's hence the Jerusalem name. And by the way, these are miniature donkeys. That's why, if you know much about donkeys, they're quite a bit shorter and wider, because they're miniature donkeys. The reason that we do have them, a lady from Timaru used to have these 2 for kids' parties, which is pretty fun. But she decided to retire, and she contacted us to see if we could have them. We said yes, but they're pretty funny animals. And these 2, the reason why they're a bit wider, they are 100% quite overweight. We know this, but they are both about
28 years old, so I think 28 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਬੱਲੇ a bit of slackness with their weight because their life expectancy is about 30. ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ To ਹੈ retire, they love people, ਇਹਨਾਂ ਦੀ let them chill out, and they're pretty funny. Big separation 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ issues ਜਾਏਗੀ as well. Crowdy freaks out if you take Pandora away, which we don't separate them ever. It's ਜੇ just ਅੱਡ ਕਰਦੇ when you let them out sometimes, they ਕੱਪੜੇ ਟਪੜੇ ਆ ਪਾ ਲੈਂਦਾ away ਦੂਜਾ and just do their own thing. Like Give me one a day we had customers just arrive and Cloudy was running around because Pandora, we took her on the road, so we had to bring her all the way back just to calm him down and then take them both out. We wrapped them in the stables. ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਡ ਚਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਆਓ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਕੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੜਕਾਤਾ ਹੋਇਆ ਡੱਬਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਕਮਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ So yeah, definitely feel free to feed the sheep. This is our last stop, so don't worry ਉਹ if ਦੇ we run out of ਉਹ food ਲੜ or ਪਈ anything. ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ So quite importantly with the sheep, you really meet them there, so you push their heads back a little bit if you want to. Keep your hands flat again, of course. Sweet. So with the sheep, we do have quite a bit of a mixed batch of looking sheep, but most of them are actually the same breed. So a lot of them are half Suffolk. So the Suffolk breed is this one here. So this white body black limbed sheep from the area of Suffolk in England. bacha. You see the ones with the brown speckles and black speckles, they're all crossed with Perrindales. So Perrindales is a really common, completely white sheep you'll find across New Zealand as a crossbreed. That's why you get a bit of variation. And then we do have two Arapawas. So we have one Arapawa here back there, just lying down. And then we have our new little addition. This is our little ram lamb, just got him last week. So he's an Arapawa as well. One of the first breeds of sheep introduced to New Zealand with the Arapawas. So yeah, with the calves in here, these are the 4 that we've raised ourselves this year. So this is a nice little Black Angus. We run about 700 Black Angus on the station. Gurjeet It's really feed common करने गई to हम। find all across high country farms. पता नहीं You've got लगा a nice किहड़ी little खा गई। Frisian Jersey bull calf, कनक ही है greyish ones, एक स्किंट लाउंदी है। looking a bit red. Producing a cow on the hill country. This is the best dairy breed, but it's a bull calf. ਫਲਾਫੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ One of the 2 most common high country farm breeds of Black Angus. Hereford, Oh, Nick won about 1,300 of them. And we raised all of these ourselves. So we're all ਹਵਾ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵੂਲ ਲੱਗਦੀ ਚਾਚੇ ਨੇ ਮੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਮੋਟੀ ਉੱਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਚਮਟਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ So we do ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਆ ਚਾਹ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀ ਸਕੌਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਫਟਰਨੂਨ ਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਟੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਫਟਰਨੂਨ ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਕੌਨ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਫਟਰਨੂਨ ਟੀ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੁਈਨਸਟਾਊਨ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀ So of course to start off with, just want to welcome everyone to Lot B. ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ Just had some lunch. You're all super full. Hope you all really enjoyed it. So if you guys just had your farms for an afternoon tea along with me, hope you love seeing the animals. Hope you loved your snacks that you just had. So just introducing myself properly to all of you. My name's Al and I do come from Wales, hence the very different accent going on. And who I've got with me this afternoon, this is Kim. Kim's nearly 5 years old, in about a couple months. So she is a short-haired border collie, or more commonly known as here in New Zealand as a heading dog or an eye dog. So what we do have in store for you guys is just a quick little sheepdog demo. ਪੂਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ Yeah, just a quick little sheepdog demo, just to show you how she works, how I like to work her myself. And of course the main thing for us to show you guys is just the necessity of these dogs to us on a hill country farm. So just to start you guys off, the heading instinct. How it works is I'll send Kim up this hill, she'll shoot on up, get around and stop, so she'll head them off, and then she'll bring everything down to me. Doesn't really matter what it is, their instinct is to bring everything back to me. Because at the end of the day, to Kim, I'm her guy. I'm the one she wants to make happy, because these dogs can cover a lot of Ks and some very tough terrain in a short amount of time. So as a fact for you guys, our dogs here, we only feed them once a day, and that's at the end of the day.
So once all the work is done, once we know everything's done, that's when we feed our dogs. Let's catch up with them. So what I do, I teach them to hug a fence line on the initial run out of the run. So she's going to go all the way at the top. ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਨਾ So it's just a nice easy thing. ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਡੌਗ Good habit, I think. ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਖਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਗੋਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਗਿਆ ਓਏ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੋਲੇ ਕਿੱਥੇ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੀਕ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੀੜਾ ਪੀਕ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ So I'm sure let him do her own little thing for now. The reason why I talk quite a lot about the instincts of these dogs is because when we say training the ਕਿੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ dog, ਯਾਰ it's not necessarily true because we don't ਖੜਾ train ਉੱਤੇ this ਜਾ ਕੇ into the dogs. It's in them, they're instinctively in their ਖੜਾ wired like ਸਾਹਮਣੇ this, and we're just here guiding it to really benefit us. So that's where guiding is probably more accurate. ਉਹ ਦੇ ਵਿਸਲੀ ਸਮਝਦਾ ਦਿਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਕ ਤੇ ਖੜਾ ਪੂਰਾ ਭੇਡਾਂ ਕੋਲ ਭੇਡਾਂ ਕੋਲ ਆ ਨੂੰ ਗਿਆ ਭਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੁੱਕਤੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਡੌਗ ਹੈ So remember what I said about Oh, yeah, petting? this is Everything ਬਣਾਈ। is down to me. That's why ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ herself behind the stop. Nice bit of ਪਿੱਛੇ distance ਕੁੱਤਾ between her ਦੌੜਾਉਂਦਾ and ਹੌਲੀ she. ਹੌਲੀ That's the eye dog, so just keep them pretty calm. ਉਹ ਡਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਾ These are pretty ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ fuzzy, older lambs, so they're going to be a bit more distance between them, but nice and calm all the time. Don't need to fire them into your pens. That causes more issues than it really helps. ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਦੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਦੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਡੌਗ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਭੇਡਾਂ ਹੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵਿਸਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਡੌਗ ਦੇਖ ਲਾ ਨਾ ਆਹੋ ਉਹ ਲਿਆਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਸਾਰੀਆਂ ਇਧਰ ਆ ਗਏ ਉਹ ਖੜ ਗਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕੁੱਤਾ ਭਜਾ ਲਿਆ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੌੜਦਾ ਉਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਭੇਡਾਂ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਹੀ ਬੜਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ ਉਹ ਲਿਆ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁੱਤਾ ਮੰਨਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਕੇ ਬੁਝਾਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੋਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਥੱਲੇ ਗੋਰੀ ਕੋਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗੋਰੀ ਕੋਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕੋਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਿਪ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਲੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੰਜਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਆ ਇੰਜਣ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਜਣ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਆ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲਾ ਉਹਨੇ ਝਾੜੂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕੋਲਾ ਕੋਲਾ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕੋਲਾ ਪਾਉਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਧੂਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧੂਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਲਾਂਬੀ ਕੱਢੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਬਰੋਲਾ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਧਰ ਆ। ਹਾਂ
ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੌੜਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਹ, ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਜਮਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਕਰੂਜ਼ ਜਿਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ 24 ਫਰਵਰੀ 1912 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਟੀਮ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਟੀਮ ਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਬਿਲਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਦ ਲਾਸਟ ਕੋਲ ਫਾਇਰਡ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸਟੀਮਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। 1912 ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1912 108 ਸਾਲ ਉਮਰ, 109 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ। 9 ਸਾਲ ਉਮਰ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਅਜੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਆਹ ਦੇਖੋ ਛੱਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋ ਅਟੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਈਡਰੋ ਅਟੈਕ ਜਮਾ ਮੱਛੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣਾ, ਪੂਰੀ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਐਂਡ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਐਂਡ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਆ ਜੀ ਕੁਈਨਸਟਾਊਨ ਦਾ ਵਿਊ ਸਿਟੀ ਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸੀ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸੀ।